Данный урок посвящен отработке произношения звука W. Преподаватель английского языка Стивен, работающий с русскоязычными студентами, объяснит, как добиться правильного произношения этого звука. W. So that's W. So to make the sound you go W. 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 Your lips start off quite close together and then they open up and widen out. They go from W, W, W. You open up your lips wider than you were doing today. So practice opening up the lips as you make the sound. So here we go with some words. W, W, will, 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 w, 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 was, 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 w, w, when, when, w, w, one, 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 wonder, 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 woe. Sorry, let's do the W. W, w, woe, woe, woe. That means sadness. Old English word for sadness. W, w, way, 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 away, 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 w, w, wheel, 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 w, w, what, what, what. Более подробные комментарии, упражнения, а также аудиозаписи с другими звуками вы можете найти на сайте youkenk.ru. На нашем канале на YouTube будут добавляться новые видео с уроками.